Goa reels on the Arpora nightclub tragedy where 25 lives were lost. Chief Minister Pramod Sawant yesterday revealed details of the incident, announced compensation and ordered strict action against owners and officials. Here's the full fallout from the deadly fire. राती 11:15 वरांचेर जो आरपोरा हांगासर जो रेस्टॉरंट कम क्लब हांगासर जो इन्सिडंट जालो तो इन्सिडंट म्हाका 12:30 सुमार समजलो. 12:30 पावणे एकाक हांव म्हज्या घरांतल्यान भायर सरून हांवें DGP CS हांचे कडेन कॉर्डिनेट करता आसतना 1:45 पयलीं हांव थंय पावलो आनी प्रत्यक्ष पळयल्या उपरांत त्या इन्सिडंटांत 25 लोकांचो मृत्यू जाल्लो. 6 लोकांक गोवा मेडिकल कॉलेजींत एडमीट केले. तांची ट्रिटमेंट एका वेवस्थीत रित्या सुरू आसा. ही सगळी डिटेल्स इन्क्वायरी केल्या उपरांत सांगपाक खूब खेद भोगता की 25 लोक जे एक्सपायर्ड जाल्या तातूंतले 4 लोक हे दिल्लींतल्यान येयल्ले ट्युरिस्ट म्हणून आशिल्ले जे त्या क्लबांत आशिल्ले, ताका भायर सरपाक मेळूंक ना. बाकीचे सगळे जे आशिल्ले हे थंयसर वर्कर म्हणून काम करताले. हे उत्तराखंडांतल्यान आशिल्ले, झारखंडांतल्यान आशिल्ले, 3 जाण नेपाळांतल्यानूय आशिल्ले. अजून 1-2-3 आयडेंटिफाय जावंक ना एक्झॅक्टली खंयचे ते, तांचेय बी सोदप सुरू आसा. बट उजो कित्याक लागलो हें पळयता आसतना प्रिलिमिनरी इन्क्वायरींतल्यान आमी जेका म्हणटा की इंटरनल जो इलेक्ट्रिकल फायर वर्क्स जो रेस्टॉरंटांत करता तेका लागूनच हो उजो लागलो. खंयसरूच कसल्याच पद्दतीचो ब्लास्ट जावंक ना आनी वयलो क्लब हो तांचो सगळो वुडन आनी बाकीच्या फर्निचराचो आसल्या कारणान वुडन ह्या फर्निचराचो आसल्या कारणान तांणी खूब मोठ्या प्रमाणांत उज्याक पेट घेतली. उज्याक पेट घेतल्या उपरांत बरेच लोक ताका एस्केप करपा खातीर फक्त 2च गेट आशिल्ल्यो. हातूंतल्यान काही आशिल्ले लोक भायर सरले. जे लोक भायर सरूंक शकूंक ना ते आपल्याक प्रोटेक्ट करपाक म्हणून अंडरग्रावंड आशिल्ल्या तेंच्या किचनांत गेले आनी अंडरग्रावंड आशिल्ल्या किचनांत खूब मोठ्या प्रमाणांत सफोकेशन जावन म्हणजे 25तले जवळपास 23 लोक हे प्रिलिमिनरी तरी सफोकेशनांतल्यान डेड जाले. हांवें प्रत्यक्ष काही डेड बॉडी थंयसर पळयल्या भायर काडटा आसतना. तांकां बर्न कसल्याच पद्दतीचो नाशिल्लो. तर सफोकेशन 2 डेड बॉडीज ह्यो बर्न जाल्ल्या मोठ्या प्रमाणांत आशिल्ली. So I have conveyed the urgent and high level meeting today at the 12:15 and continuously I am discussing with all the concerned officers. So the Chief Secretary, DGP, IGP, Secretary Revenue, Collector North, SP have discussed regarding the cause of the incident, and after having the detailed discussions I have taken the following decisions. 1. To conduct the magisterial inquiry through the committee comprising of the District Magistrate, SP South, Deputy Collector of the Deputy Director of the Fire and Emergency Services, Director Forensics regarding the procedural lapses and resulted in the mischief, and to submit the report to the government within a week. DGP has directed to take the strict punitive actions against the culprit, including the owner, managers and manager of the club and those who have issued the permissions. The committee shall be the committee shall be constituted under the chairmanship of the Secretary Revenue for conducting the audit of such clubs, business establishment, etc., which are operating without the valid permissions and wherein there is a likelihood to be gathering of the people in large number. An SOP has framed by this committee for all such establishments to ensure such incident shall not repeat it in future. The advisory to issue by SDMA for all club, restaurant and other commercial establishment wherein the likelihood of the significant footfall is there to ensure and they operate and with the valid permissions and adequate safety provisions. The ex gratia amount of the 5 lakhs rupees to the next to the kin of the deceased and the 50,000 rupees for the injured will be the sanction through the SDRF fund. The government shall provide a complete assistance to the next of the deceased for the transportation of the deceased to their home. Dedicated team comprising of the SDM, police and the health authorities have been constituted for the same. I also directed the Chief Secretary and the DGP to take the disciplinary actions against the erring officers. FIR at present. अरेस्ट कोणाक केला? At present 4 लोगों को अरेस्ट. रोमियो लेन की जो दूसरा क्लब गोवा में है वो सीज कर चुके हैं. हम ऑलरेडी उसको सील किया है. As Goa mourns the Arpora tragedy, the spotlight is now on accountability. With arrests made, owners under FIR, safety audits ordered and a magisterial inquiry underway,
The state government vows no lapse, no negligence, and no one responsible will be spared. Lindsay Menezes and Muzair Sheikh for Goa 365. Anjuna is waking up to more than a protest. It's a power rift now playing out in full view. With Roshan Redkar's detention and exit on one side and Michael Lobo's name pulled into the fray on the other, the power cracks in Anjuna's leadership are now splitting wide open. Tension flared in Anjuna yesterday as angry crowds stormed the police station demanding answers after Arpora Sarpanch Roshan Redkar was briefly detained in connection with the deadly nightclub fire that claimed 25 lives. Police insisted Redkar was only brought in for questioning, but protesters called the move illegal, accusing authorities of ignoring long-standing violations at the club despite Redkar's own stop work order and license revocation, which was later stayed by the director of Panchayats. Hours after his release, Redkar dropped a political bombshell, announcing his resignation from the BJP and vowing to block the party's return to power in Kalangut, while alleging attempts by MLA Michael Lobo to unseat him. Everybody is trying to put the blame game on one on the other. There is no blame game here. You have to take responsibility. As a government, we have to take responsibility. As a panchayat, they have to take responsibility. Everybody has to take responsibility. This has happened because of our negligence. How can panchayat issue license like this? What is this license? You see this license, read it. Nightclub license has been given in 2023 for this club. It's written over here, Burj by Romeo Lane. Is it legal? This is what I'm asking you. If the panchayat is issuing such licenses, what you are expecting? But is it legal? We cannot give a nightclub license, can we? This is being given. I came to know today. And because of this, the Sarpanch took press last night and is trying to shy away from his responsibility and putting the blame on the government. When I asked the secretary, show me the file, where is the license? Have you given them license? Secretary said, yes, we have given them license. I got the xerox from him today morning. He opened the panchayat, gave this license, he has given a copy to the police also. The whole file to the police. And afterthought is, somebody complained on this and then they are issuing him demolition. They brought a stay because they have a license. But Michael, kitchen, basement, risk, it's a huge risk because see, you've been running restaurants, we know about this. I am telling you that, see, we are all humans. Whatever has conspired from this license and whoever else is involved should be booked. In this coastal belt, all the so-called nightclubs which are there, which are running in the name of restaurant, should have all emergency protocols in place, especially from fire and emergency services. Blueprint stamped by them that everything is in place. Then they can start. Till then, please shut. You are the best person because you are in the line. You know what are the loopholes, what are the not loopholes. I will tell Honorable CM to form a committee on this from fire and emergency services, from pollution control board, from director of health services, and one person from the panchayat, a secretary sarpanch, and they should do a physical audit of all such clubs. आय जो सगळ्या लोकांमध्ये सांगता आयच्या ना बीजेपीचं रेजिग्नेशन दिता आणि कालांगुटान बीजेपीचं सीट सोडून दुसरा सीट हाडून दाखयता तितको जाता पळय तितको पावर लावनी बीजेपीचे कोण येता पळय तितके तेंचेर हांव उलयता आम आदमी जिकोंक काँग्रेस जिकोंक अथवा आरजी जिकोंक गॅरंटी घेता बीजेपी जिखची ना कालांगुटान माझ्या 6 वॉर्ड मेंबरांनी म्हाका सरपंच केल्लो आसा सो हांव त्या मनशाक सांगूंक सोदता मायकल लोबो तेणी ह्या 6 मेंबरांक घेवन म्हाजेर नो मोशन हाडचो हांव अवश्य देंवता. Supporters rallied behind Redkar, claiming he's being targeted for shutting down multiple clubs in the area. Closures, they say, cut off lucrative kickbacks and triggered the backlash now unfolding. Lindsay Menezes and Omkar Deshprabhu for Goa 365.
पिलार सांस्कृतिक कार्यावळीत अराजक निर्माण जालो. पिलारच्या फादर आग्नेल कॉलेजी लागसर जाल्ल्या सांस्कृतिक कार्यावळीत आयोजक हजर रावंक नाशिल्ल्यान बोवाळ जालो. 300 ते 500 रुपया फारीक करून कसलीच कार्यावळी जावंक नाशिल्ल्यान झारखंडातल्या तरणाट्यांनी सुवातेर तोडफोड केली. कितलेशेच लुकसाण केल्ल्याचेय स्पष्ट जाला. पैसे फारीक करूनय तरणाट्यांक कार्यावळी नाशिल्ल्यान ते तिडकले. याच कारणांक लागून तोडफोड जाली. माची आनी स्पीकराचे व्हड प्रमाणात लुकसाण जाले. कांय बांदावळींकी उजो लायलो. उपरांत पुलिसांनी लाठीचार्ज करून गर्देचेर नियंत्रण दवरले. आयोजक पळून गेल्ल्याचो आरोप आशिल्ल्यान विक्रेत्यांक व्हड लुकसाण जाला असो दावो आसा. उसको एक को पकड़ लिया. बताइए बताइए. प्रोग्राम किया था उसके लिए उधर उससे पहले से पुलिस प्रशासन से काम करना चाहिए था ना. पहले बोलना चाहिए था. टिकट लिया वो लोग 300 रुपया ऐसे के फालतू के लिए टिकट दिया. तो पब्लिक हाँ पब्लिक भी बोल. कौन सा प्रोग्राम था? झारखंड का. एक को बोलो. एक को पूछा होगा ना. लड़ाई नहीं हुआ था. हाँ. बस हमने घुसे उसके बाद लड़ाई उड़ी हो रहा है. हेलो सर. नहीं देना चाहिए था. हो गया प्रोग्राम हुआ है. प्रोग्राम बीच में रुक गया. 3 बजे पहले 300 दिए थे. दे के कुछ भी आप सब कहाँ से हैं? क्या हुआ प्रोग्राम में? प्रोग्राम को बुलाया नहीं आया. हुआ नहीं. बस झगड़ा हुआ अंदर. सब तोड़ दिया स्पीकर. अभी तुमको पुलिस तोड़ रहा है. अभी मैं एक बात बताओ. आपको पैसा दिया तो आपको प्रोग्राम पैसा दिया आपने? दिया था ना. कितना दिया था? 300 रुपया. तो कौन है ये एजेंट? कौन है जिसने पैसा लिया है? तो उसको पकड़ना चाहिए ना आपने. कितना लोग हैं? करीबन कितना टोटल कितना लोग थे? 15-20 हजार. नहीं अंदर टोटल लोग. हाँ एटलीस्ट अप्रॉक्सिमेटली 100, 200, 300, 400 बहुत सारा. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी मुझैफ शेख. गोंयांतल्या पर्तगाळ केंद्र मठाक 550 वर्सां पुराय जाल्ल्यान 27 नोव्हेंबर ते 7 डिसेंबर मजगती साबार कार्यावळींनी लोकांनी लाव घेतलो. ह्या वेळार भाविकांची उपाट गर्दी पळोवपाक मेळ्ळी. मारुया एक नदर निमण्या दिसा जाल्ल्या कार्यावळींचेर. पर्तगाळी ज्योतम मठात 550 वर्सां पुराय आणि त्या निमित्तान ह्या मठाचे मठाधीश आणि साधारणशे 1-2 वर्सां पयलीं तयार केली. आणि हो कार्यक्रम करपाच्या दृश्टीकोनांतल्यान म्हणजे हांगची एकंदर मठाची रचना आणि भव्य मूर्ती आणि हो कार्यक्रम करपाचे आणि एक आध्यात्मिक जी एक आमची परंपरा आशिल्ली ताका एक मोठ्या पद्धतीन पुनर्जीवित करून समाजामध्ये एक सकारात्मक दृष्टिकोन हाडपाचो ताणें विचार केलो. आणि तो करता आसतना ताणें मूर्तीची प्रतिष्ठापना आणि मंदिराची पूर्ण मठाची पुनर्रचना अशा प्रकारचो करून आसा. एक भव्य कार्यक्रम जो आसा की हांगा ही दक्षिण काशी म्हणपाच्या दृश्टीकोनांतल्यान जो प्रयत्न ताणें केलो आसा तो यशस्वी जालो म्हणपाक करतना. आणि त्या दृश्टीकोनांतल्यान फाटल्या 11 दीस कार्यक्रम जालो आशिल्लो आणि आज तो समारोप आसा. सगळ्यात पयली गजाल म्हणटा अशें ह्या कार्यक्रमांतल्यान आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ह्या म्हज्या मतदारसंघाक म्हज्या भागांक जे आयले त्यामुळे पूर्ण हो जो दुर्गम भाग आसून पयस आसून सुद्दां नसली पूर्ण देशभर हाजी महती हाजी वाडलेली आसा. त्यामुळे आमी जो समृद्ध काणकोण करपाचो विशय आसा आनी तो विशयांतल्यान एक ह्या सगळ्या गजालींतल्यान दुजोरा मेळटा हाजे म्हाका गर्व आसा. आनी त्या अनुसांतल्यान देशभरांतले जगभरांतले लोक आसा की हांगा
मठाक येऊन गेले, या कार्यक्रम सहभागी येऊन गेले आसा आणि त्यामुळेच या भागाची किंवा मठाची जालीच पण पूर्ण काणकोणची ती म्हायती आसा संपूर्ण देशभर जगभर गेल्ली आसा आणि तातूंतल्यान एक आध्यात्मीक पर्यटन जे आसा न्ही ताका एक उजवाड दितलो अशें म्हणल्यार हे अशांतल्यान जे आसा न्ही की जो समाजामध्ये एक सदोष तयार करपा खातीर सदोष निर्माण करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जी आसलेली ह्या मठाचें जें काम आसा तें अशें परंपरेन चालू आसा तें हाजे फुडें वतलें आनी परमपूज्य स्वामीचें आशिर्वादान जें आसा न्ही की काणकोणचें भलेंच जातलें अशें म्हाका पुराय खात्री आसा. तरी चुकामक जाली ती म्हणजे प्रत्येक व्हॉलंटियर आमच्या रामसेवकाची तोखणाय जे इतले तुम्ही कष्ट काढून इतले निस्वार्थीपर्यंत काम केला जे खरेच तुमकां मोठो सलाम पळय गेल्या म्हणजे जेवणाच्या मंडपान म्हण किंवा क्राऊड मॅनेजमेंट म्हण जे तुम्ही आपले पळयनासतना आमचो जे प्रत्येक जाण जो हांगा आतिथ्य आमी दिला तो मनीस खुश जावन गेला म्हणून तुम्ही हो महोत्सव यशस्वी करपाक तुमचो शिवाचो वांटो आसा हे म्हणपाक म्हाका कांयच अतिताय दिसना. धन्यवाद. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, मनीषा जाधव आणि अरुण नाईक. AIFF सुपर कप फायनलीत FC गोवान पेनल्टी शूटआउटात ईस्ट बेंगालाक हारयलो. मडगावच्या पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमात AIFF सुपर कप फायनल बरीच रंगली. मेनेलो मार्केजाचो पंगड सुपर कप खिताब राखपी पयलो पंगड जावन विक्रमी तिसरे खेपे जिखलो. ह्या जैताचो अर्थ फुडल्या हंगामात जावपी AFC चॅम्पियन्स लीग 2त गॉर्सान आपली सुवात सुरक्षीत केल्या. पळयात काय रंगतदार खीण. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. वॉकेथॉन 2.0 फॉर सिनियर्स मिरामार सर्कलार जाली. मॉडेल्स गटाच्या आदारान पणजे रिव्हियराच्या रोटरी क्लबान आयोजित केल्ली ही कार्यावळ आणि ज्येष्ठ नागरिकांमदी सक्रिय जिवीत शैली आणि सामाजिक भावना वाडोवपा खातीर तयार केल्ली एक बिगर स्पर्धात्मक वाट आसा. I worked for about 1.5 kilometers. And you? I wanted 2 kilometers. I'm missing Samira's. Good, nice, organized. I'm very happy to be part of this gathering. It's more of a fun thing than exercise. Because मजा आयला? Looking forward to it next year? I'm 65. I'm sweetie. Yeah, because we always come to Raja Melwani Center. Melwani Center's member, yeah. We are member of that. We walk daily, not this route. We go to the Talegaon route, see about 2 kilometers every day. I have completed 82 and 83 running. But in me, I came prepared. I got nice TV and my babe and my number, and I've completed 2.5. We did the 5. Very good. Do you usually walk alone? I walk most mornings, about 5 kilometers, so it was quite simple, but I walked with my wife today. Good morning. Tell me all your names. Yeah, I'm Preeti Amodkar, Gayatri Uday Naik, and Evelyn Saldana. Andrew Rodriguez. Okay, and how much have you guys walked today? 5 kilometers. Wow, amazing. And how's your experience so far? Excellent. Are you guys looking forward to I it? want to make proud to Melwani. Yay! Raja, and even Sanjeev Rivera, Zindabad. Sanjeev Rivera, Zindabad. Hello, what's your name? Gracie. All walking 5 kilometers? Wow, guys, amazing. I hope to see you all soon. She's my native daughter. Okay, great. बहिणीची नात. Chalo, bye guys, see you all. गोवा 365 खातीर गौतमी गावकार आणि अरुण नाईक.